Another episode of Kazi Namali. Of course, we are talking about savings, but today we want to talk about savings and investment. Na kwa sababu ya public demand ama matakwa wengi, basi tutakuwa tunachanganya kipindi hiki kwa lugha zote mbili, English na Kiswahili, ili kwamba wote ufaidi. Basi kwa Kiswahili, savings and investment ni kuweka akiba na pia kuwekeza. Na siku zote in studio nitakuwa na mgeni wangu hapa anayekwenda kwa jina la William Nderito, ambaye ni mkuu wa basi ukuzaji wa biashara kutoka katika benki ya SMEP Microfinance Bank. Welcome Mr. William Nderito. Asante sana Vincent. Since last time you were here? I have been fine. Nashukuru Mungu kwamba ametuhifadhi na ametusaidia kufika ubali huu. Right. Are you comfortable leo tutachanganya lugha zote mbili? Kuna shida, tutaichughulikia vilivyo. Yeah. Right. Kwa faida ya mtazamaji bila shaka. Kabisa, ndio sababu tuko hapa. Ndio tuweze kuelimishana, tuweze kujulishana mengi zaidi vile tunavyoweza kuekeza kile ambacho tumehifadhi kwa akiba. Bila shaka unajua wengi nilozungumza nao baada ya kile kipindi ambacho tukifanya last time cha kuweka akiba, basi ilikuwa ni kwamba watu walichangamkia sana, wakasema baada ya kuweka akiba, je, tunaweka akiba ndio tufanye nini? What are the goals of saving? And I believe that one of the long term goals for saving is actually to invest. Yes. Right. But three words that come to mind when you talk about investment is about it's overwhelming, it's intimidating, it's scary. Is it true? Yes, we can say that anytime you are talking about investment, you are not sure of what will come out of it. So there is an element of uncertainty. Yeah. There is an element of I'm not sure. Hauna uhakika. Hauna uhakika. Yeah. Ni nini kitakachotokea? Je, nitapoteza? Je, nitaweza kufaidika na hili jambo ninalolifanya? Kwa hivyo kwa mawazo ya kila mtu anawaza kwamba hii jasho nimefanya kuweka hii akiba kwa muda huu wote. Na sasa nikitoka niende niweke kwa biashara, niweke kwa akiba ina fulani yenye inazalisha, uhakika kwamba nitapata mapato ni gani? Na hiyo ndio ile jukumu kubwa ama changamoto kubwa yenye inawapata wengi wasiweze kufanya uamuzi. Unasikia bado wanatafuta ile binu ambayo watabaki wakiwa wanahisi kwamba wako salama. They are safe. Kuna kitu ambayo lakini hapo ndio nafasi yako ya kuinuka na kukua katika hali yako ya kiuchumi inapotelea. No. Yeah. It's very important to take risks. Kila ambacho unasikia unajaribu kusema hapo, if you want to invest lazima kuwe yule mtu wa kudhubutu kujaribu mambo, yani kuchukua hatua ile ambayo hata kama uone mbele yake itakuwa namna gani, matokeo yatakuwa gani, lakini unataka kuichukua. Wadhani kwamba hilo ni jambo ambalo kwa wengi, si hata wale ambao wanaanza, not only beginners in entrepreneurship and business issues, but those even who are seasoned, they don't want to take risks as much. Yeah. Sababu wadhani ni gani why people don't want to take risks? Is it because of the environment ya business? Is it about the experience and what has been happening or what? Asante Vincent. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuchagia kwa hayo. Jambo la kwanza, kuna wale ambao tayari wameshawahi chukua hatua ya kuwekeza na labda kwa njia moja ama nyingine ikafeli. Sasa mtu akisikia tena anahimizwa afanye vile, kunaweza kuwa hiyo experience inamzuia kufanya ile hatua. Wengine pia kuna watu hali yao ya kawaida hawataki kujaribu kamwe. Wao wanatosheka na hali ilivyo. Ile tunaita status quo. Yeah. As long as everything is okay, I am okay. But nayo hiyo haiwezi kuwa ya mtu ambaye ana nia ya kusonga mbele, ana nia ya kupanuka na kuinuka. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba hizo ndizo vitu ambazo baadhi ya yale mambo ambayo watu hukosa kuwekeza. Wengine pia wameangalia, wengine wameona mwingine wanasema fulani alijaribu akafanya hili akaanguka.
Lakini ukiangalia hesabu ya wale wameanguka na wale wameinuka kwa kufanya yale, tofauti ni kubwa. Unakuta wale ambao wamechukua ile hatua ya kuwekeza ama taking risk, they have an opportunity to grow. Yeah. So what is the difference between savings and investment? Hata kama unaweza kutumia kizungu. All right. Thank you. I think to explain the difference between a savings and investment is that savings is the process of setting aside part of your income. Yani kuweka kando sehemu ya mapato yako ukiwa una lengo fulani, na huwa inachukua muda, na inaweza kuwa unawekeza kwa sababu unatarajia kwamba hiyo vitu ambavyo umeweka ama ile dhamana umeweka baadaye utaitumia katika kuwekeza. Lakini ile akiba ni kwa sababu unaweza kuwa unaweka kama vile tulikuwa tunasema, unaweza kuwa na jambo la dharura, unaweza kuwa na weka akiba kwa sababu ya matumizi ya baadaye kama vile school fees, kama vile hali ya afya yako na mambo kama hayo. Na pia unaweza wekeza ama unaweza weka akiba ukiwa una nia ya kwamba hii pesa nikisha ijumulisha nitaiwekeza sasa. Yani sasa nitaiweka kwa mpango ambao utaleta mapato. Ama ambao hiyo pesa inazidi kuzalika, itazaana. Hiyo ndio tofauti ya akiba na kuwekeza. Right. Naam, sasa tuangazie basi nafasi zilizoko kule nje kwa mtu kuwekeza, manake watu hawajui. Kuna wale ambao wanafikiria nina zangu 20,000, nina zangu 50,000 ambazo unaona nikiwekeza ningepata fursa ya kuwekeza, labda ningekuza zaidi. What are some of the opportunity out there, especially for beginners kwanza? Kuna wale ambao wanaanza hawajui kabisa kwanza. Alright, kwa kusema ukweli, njia ni nyingi za kuwekeza, na njia zile ziko kwa wakati huu, itategemea sana pia vile umesema kiwango ya mapato yako. Lakini hakuna pesa kidogo ya kuwekeza, kwa sababu kulingana na yale mapato yako na maono yako utauganisha na kusema kwamba ninatarajia nitafanya hili ndio nipate hii faida. Kwa hivyo kuna njia mingi za kuwekeza, zile ambazo tunaita kuna ile tunaita defensive investment, na pia kuna ile tunaita growth investment. Yeah? Sasa ile defensive ni ile wewe unasema niko na pesa zangu na ninaona the only way I would want to invest this money is to put it in short term and safer ways that will give me returns. And this will include the defensive, will include where you place, for example, mainly where you place cash. Ama pesa taslimu. Na kwa pesa taslimu unaweza kuweka zile pesa katika akaunti ya benki. Na katika zile account za benki kuna account tofauti. Kuna zile zinapata mapato ama interest ama riba kidogo. Na pia kuna zile ambazo unaweka contract, zile tunaita fixed deposit. So those are now ways in which you can quickly invest your cash that you have saved, because you have to have saved first for you to be able to invest. Kwa hivyo kwa ile defensive ni ile unaangalia nafasi yako ya risk katika ile investment ni kidogo. Na jambo la pili, kuna uwezekano kwamba hata kuzipata zile pesa ama ile investment yako haitachukua muda mrefu. Right? Ya pili ni hiyo tumesema kuna kwa hivyo tumesema unaweza kuweka zile savings through cash. Then kuna zile tunaita fixed interest. Now zile fixed interest ni
Sasa mimi binafsi nina identify opportunities kama vile what we call boards, zile government boards that and even corporate boards ambako wewe unawekeza pale, zinakuanga zimepeanwa kwa muda, labda inaweza kuwa ni muda wa miaka 3, muda wa miaka 5, ambako sasa unaweka zile pesa zako pale, mnakubaliana kwa riba ile utakayopata, na unaweka pesa zako hapo, zinatumika na ile kampuni ama serikali kutimiza mambo yake, na baadaye wanakulipa riba pamoja na pesa zako unazipokea baadaye. Kwa hivyo umezungumzia hiyo ambayo umezungumzia sana hapa, ambayo tumeangalia ni about defense. Hebu tuangalie growth. What are some of the opportunities in growth investments? In growth investment, now what we are talking, when we are talking about growth investment, we are talking of now another level of risk. Yani hapa sasa unasoga kiwango kingine kama mwekezaji katika hali ya kusema nitatoa hizi pesa zangu ama nitaziweka hizi pesa zangu kwa muda mrefu. Na ile jia tunafanya, unasema I want to be a shareholder. I want to own shares in a particular company. Are you talking about the stock market? Yes, now sasa unatoka hapo unaingia kwa stock market, like Nairobi Stock Exchange na zinginezo. Na pia hata kama si kwa Nairobi Stock Exchange, pia kuna kampuni zingine ambazo bado zinaekeza lakini haziko kwa Nairobi Stock Exchange. Unaweza kununua hisa kwa kampuni ambazo sio listed, na bado umeweka hizo pesa zako pale, na kile unatarajia ni kwamba you have now an ownership portion of that company. So at the end of it all, you will be able to share dividends, ama wakati kampuni inafanya faida pia wewe unapata marupurupu ama unapata mgao wa faida kama mwenye hisa. Na hiyo pia ni njia ingine ambayo watu wanaweka, ile tunasema ni growth. Yani ukiweka shilingi 5 leo, unatarajia kwamba zitakuwa shilingi 10 kesho ama kesho kutwa. Hiyo ndio ile tunasema ni growth investment. I'm very interested in this share stock market thing. Na ningependa tu izungumzie tu kwa muda kidogo, tu dakika 2-3, ile kwamba unajua kuna vijana kule nje ambao wanataka sana kwa wenye hisa ama washikadau katika hisa, soko la hisa, lakini hawajui namna gani the stock market. How does it, of course umezungumzia tu vile inavyofanya kazi, lakini je, basi inakuwaje? Manake hapa the risk is even bigger. Manake hujui utawekeza hapa, tuseme kwa mfano umeenda umenunua hisa za kampuni ya Kenya Airways, leo ziko shilingi, umenunua kwa shilingi 10 tuseme kwa hisa moja, kesho ikifika imepungua mpaka shilingi 1 ama chini ya shilingi 1. I mean, how does this work? Ni kweli hivyo ndivyo inavyofanyika katika long term investment and share market. Ni vizuri sana kwamba ukue na habari. Tafuta habari kwa vile kampuni zinavyotenda, vile zinavyofanya biashara zake. Fuatilia vile matokeo ya kila wakati ya faida na vile wanavyofanya kwa biashara yao. Unaweza kuona kampuni ambayo kama Kenya Airways ni kampuni kubwa, na hata kama stock yake ama ile share yake inaweza kwenda chini kwa wakati huu, ukweli ni kwamba it's a strong company, na mwishowe baadaye utakuja kugundua kwamba ile kampuni baada ya kufanya biashara bado hisa zake zitarudi kupanda juu. Kwa hivyo hiyo ni jambo moja ambalo mwekezaji yeyote anafaa kufahamu, ya kwamba one strategy ya investing in growth investment is that they have a tendency that it is not always that they will give you a good return. At time they go down, at time the price or the profitability of the company goes down. But it is the normal way of handling risk in any business, because as an investor we have said you have to carry with you
an element of risk. And therefore it is you. However, it is good to be observant. Uwe makini kuangalia trades za kampuni vile zinafanya. Kwa hivyo uwe mtu ambaye unajihusisha sana na pahali mambo ya biashara yanajadiliwa. Kuangalia kwa magazeti, sikiza vipindi na vitengo vya redio na televisheni ambavyo vinaongea kuhusu biashara. Utaweza kupata ufahamu, utaweza kujua ni kampuni gani inayosoga mbele, na utaweza kufanya uamuzi unaofaa kulingana na vile umepata ile habari na hali inavyokuwa wakati. Do you think there is a time that you should be very keen to call it dispose of your shares, wakati unaona kwamba tuseme price imefika hata maradufu ya vile ulivyonunua, ni wakati mzuri wa kuziuza sasa hizi shares? Nadhani ama usubiri uwe mtu wa kuwa na subra? Vile tunasema na vile tumesema ni kwamba katika hii hali ya shares tumesema kwamba it's good to know the performance of the company so that you can know when to pull out of your investment or when to keep it. Number 2, I would want also to encourage ya kwamba wakati unaposonga ni vizuri kujihusisha na mtaalam wa mambo ya hii exchange market, kwa sababu wewe unaweza kuona bei inapanda na wewe unafikiria huo ndio wakati ule mzuri wa kuuza. Inaweza kuwa hiyo ni short term, lakini vile bei inapanda ya hisa, inawezekana kwamba hiyo kampuni inaonekana inafanya faida zaidi. Kwa hivyo hata katika mwisho wa mwaka mgao wa faida ya ile kampuni utakuwa mkubwa. Na pia wakati mwingine pia ni vizuri kujua kwamba hii kampuni vile inavyoendelea, ukipata mshauri atakwambia hii kampuni katika vile inavyosonga inaelekea inaenda kuaguka ama haifanyi vizuri kibiashara. Wakati mwingine ni vizuri kuangalia nitagoja iishe, nitagoja ama nitajipanga mapema iwezekanavyo niweze kujiokoa katika ile investment yangu. But vile tumesema you must be ready to take a level of risk at any given time. Right. There is a niche and people say that haijaguswa vizuri, haijaingilika vizuri, watu hawajai changamkia vizuri zaidi, agribusiness. Is it an opportunity that an investor right now ambaye anaangalia kuwekeza fedha zake angazie wakati huu upande wa kilimo biashara? Ni kweli Vincent, vile unavyosema. One of the challenge about agribusiness is that it has been assumed to be a very risky enterprise. But there is one fact about agribusiness, ni kwamba kila mmoja wetu hapa nchini na hata nje ya nchi, hali ya ukulima ni lazima itaendelea. Na kwa hivyo hii ni area ambayo ukiangalia hata wale wanaofanya zile kampuni ambazo zinaingilia katika hali ya ukulima, kilimo biashara, zinafanya faida. Ikuwe ni upande wa zile kampuni za kukuza maua, we know they are very good at export earning. So that's a good investment. So if you can be able to identify a stable company and put your shares there, I think it would be a very good investment in that angle. There is a lot of investment around dairy industry today, and there are many even processing companies that are coming up. That is an indication of how agribusiness is becoming a stable organization, and it also has a lot of support kutoka kwa washikadau wale wa nchini. Serikali ina mipango mingi ya kuboost agribusiness, hasa hata kwa vijana. Kuna vile pia hata international organizations pia wanaingilia ile hali ya kuboost the agribusiness sector.
sector. Even sisi kama bank we are also having special units like in SMEP we have an agribusiness sector or segment in our bank that focuses on the growth of that industry. So you have an opportunity to grow in that area. So the support yenye inatoka kwa kila mshikadau, serikali, private sector, international body is very supportive to that sector. How are you doing it different as SMEP? Kile tunafanya ni tunafanya katika ile hali ya biashara tunafanya agribusiness. Jambo la kwanza ni kwamba tunafanya ile kitu tunaita value chain. Kwa hivyo tunataka kuona wewe mwenye umeinvest kwa agribusiness, you are playing in the full value chain from processing or production to processing to marketing, so that at the end of the day you have a guaranteed return on that kind of an investment. Sure. Yeah. Kwa muda tu dakika moja, pia kuna hii sekta ambao watu wameichangamkia siku hizi, na najua kwamba inahitajika sana, upande ujenzi wa nyumba, real estate. Watu wana invest sana kwa hiyo sekta. Right. Naam, ni sekta ambayo ina nafasi ambazo mtu anaweza akazichangamkia wakati huu. Thank you Vincent. Ama inategemea msimu pia, maana najua huu msimu wa corona pia hali ilikuwa nzuri sana misimu yote, ama namna gani? Asante. Vile nitasema, kama vile tulikuwa tunasema, tumeongea kuhusu growth investment. Yes. And property is one of them. Number 2 of growth investment is property. Ama real estate. Yes. For that matter. And for sure today katika nchi yetu there are many ways of in which investment in real property is happening. There are those who are buying land na wanaigawa, wanagojea inapata ku appreciate ama ile kupata faida zaidi, ama kupanuka katika hali ya naweza kusema nini, the value increases. So when therefore that is an area that one can invest in. So the savings that you have made, you can either engage in purchase of land which appreciates. You can move ahead, go into where there is also a lot of real estate companies that are generating and developing properties and selling them. Yeah, that is an area that you can land appreciates, it never depreciates. Properties appreciate, they never depreciate. Kumaanisha kwamba if you put your money there, then it is very hard to go wrong. Despite the challenges that you're having of corona, that is just affecting the turnovers. But in terms of value and in terms of the investment that you have, it might not go down, but the returns may be lower. But in terms of loss of value, it will be a very rare thing for you to lose value on a land or an investment in property. Yes. Kabla tu nikupatie muda, maana muda unakwenda tuna dakika kama chini ya dakika 2 tu, lakini kwanza nikuulize tu, ni wakati kama huu, what is the best opportunity that a beginner should take during this period to invest his or her little money? Kama wewe advice manake wewe ni advice or business development. I would say that it will all depend with the amount that you have that you want to invest, because as much as I would want to give you a guide, it will also be very subject to wewe uko na nini. Kwa sababu kama pesa yako ni kidogo, itakuwa gumu sana kwenda kuekeza kwa kitu cha kinachohitaji pesa nyingi. Lakini kwa vile tunaongea juu ya investment, sio lazima kile kitu utakachokifanya kiwe ni kitu chako binafsi. Ndio tunasema unaweza kuingia kwa kampuni ukanunua hisa kwa kampuni yenye inayofanya vizuri zaidi. Jambo la kwanza, anything that is dealing with food
today is a good area of investment. Number two, not ignoring, you must also identify service industry. Any industry that is offering services, be they transport, be they services, even in medical or that areas that people are investing in, services, even in, for example, technology is critical for us to identify such opportunities. Yes. And as you have said, real estate still remains a critical area of investment. An attractive one for that. An attractive one. Neno la mwisho kutoka kwako bwana, kutoka SMEP na kutoka kwako binafsi kama mkuzaji wa biashara ni lipi? Kuhusiana tuna uwekezaji. Ningesema tu hivi kwamba jambo la kwanza, I will just give a quote. Yes, by Half Acre, who said, poor people see a dollar as a dollar, to trade for something they want right now. Rich people see every dollar as a seed that can be planted and earn 100 more dollars, then replant to earn 1,000 more dollars. So for you to be able to grow, you must be ready to invest. You must be ready and willing to risk by allowing and releasing what you have with a name to multiply it, with a name to make it more. Yeah, as opposed to where you reserve and keep what you have because you fear that you might lose it. Yeah, so I would say that what you have, look for opportunities to invest it, and start the journey of investing by planning for a saving. Sure. So that at the end of the day, once you have saved, you have an opportunity and scout for opportunities to be able to invest. Bila shaka. Right. Yani hiyo quote yako kabisa imeweza. I had mine but I'm not adding anything because what you've said, it makes a lot of sense. Kwamba unapoanza kile ulicho nacho, angalia nafasi ya kukifanya kiwe kingi zaidi na kiwe cha faida zaidi katika basi maisha yako haya uwekezaji. Mtazamaji, leo hii kwenye Kazi na Mali bila shaka tumekuwa tukiangazia masuala tu ya uwekezaji, na alivyozungumza bwana William upande wake amesema kwamba zipo nafasi nyingi tu ambazo unaweza ukachukua kule nje na ukawekeza kiwango chako kutegemea na kiwango chako ama uwezo wako wa mfuko. Labda kwako kufanya ni kutafuta elimu na kutafuta information, kufanya market research na kuona je ni wakati upi na ni kipi ambacho bila shaka ungewekeza ndani na upate basi matunda na faida ya haraka ama ile ya muda mrefu kulingana na vile wewe mwenyewe unavyotaka na kulingana na pia kiwango chako cha subra ama patience. Kutoka kwangu Vincent Kirusi jioni hii ya leo basi tumechanganya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu ya faida yako ewe mtazamaji. Kutoka kwangu na kutakia usiku mwema. Wiki ijayo pia itakuwa wakati mwingine wa kuzungumzia masuala ya biashara na huenda tukaja kwako sasa kule kazini kufanya kazi na mali. Usiku mwanana. Asante sana bwana William, karibu tena. Asante sana Vincent, nashukuru kwa nafasi hii na tunawatakia kila laheri kila mwanabiashara na kila mwekezaji. Asante sana.